I know it's actually impossible to do hosting of a call and translating. So we definitely Это need очень someone быть here. трудно, да, have to быть translate that. хостом звонка и в то же время You can just say переводить. Но мы Connor's talking записываем. to me. But I can't imagine that flipping the switch is any way easy. Okay. Yeah. Да, мы все нажали, поэтому этот звонок будет записан, и вы сможете его переслушать. Because I've done, even before Access Consciousness, there were things that I did for free. И даже до еще Access Consciousness я делал некоторые вещи бесплатно. And nobody shows up. Но никто не присоединялся ко мне в этот момент. Not nobody. Obviously, we have some of you here. Не, я не говорю прям никто. Ну, кто-то действительно сейчас здесь с нами в этот момент. But you want to look at that for yourself. Are you charging enough for you? Посмотрите на это с той стороны. Вообще, вы берете достаточно денег за себя, имеется в виду, вы правильную цену себе выставляете? Or are you buying into the points of views of everybody else? Или вы покупаетесь на точке зрения всех остальных людей? The people that will pay you money Люди, которые будут платить вам деньги, don't have a point of view. у них нет точек зрения. And if they do, it's that they will pay you more if you charge more. А если у них и есть, то они будут платить вам даже больше, если вы будете брать больше. The people that come to you and say you're too expensive, Тот, кто к вам приходит и говорит, вы слишком дорого стоите, are only there to judge you. они приходят просто, чтобы вас осуждать. So you don't really have to listen to them. И да, их не нужно слушать. But you can if you like. Ну, вы можете. For not being valuable. Ну, вы можете, если думаете, что вы в этот момент не ценны. How many of you have actually read or done the How to Become Money workbook? Вот сколько из вас, кто сейчас здесь находитесь, да, действительно делал или читал книгу «Как стать деньгами», учебное пособие? Поднимите ручки, пожалуйста. Ну вот, у нас есть. How many of you bought it and just look at it? А кто из вас просто купил эту книжку и смотрит на нее? How many of you have done it more than once? Кто из вас прочитал, сделал ее больше, чем один раз? Right on, Natasha's kick-ass. So Natasha... Наташа, ты молодец. We have a reply that Ekaterina, was it there? She's read it more than 5 times. Yeah. Да, круто как. So for those of you that have read it and have read it multiple times, would you like to talk about how your reality has changed? If it has. И вот те, кто сейчас сказали, что читал эту книгу и читал ее несколько раз, можете сейчас поделиться, каким образом изменилась ваша реальность, если она действительно изменилась? Ну, могу я поделиться? I can. У меня на самом деле ушло очень большой объем интересных точек зрения о том, что есть деньги. То есть для меня раньше деньги были чем-то ужасным, страшным, опасным и вообще какой-то какашкой. Natasha, so for me, I've lost lots of points of view about money while reading, because before I did it, I had thought that money is something terrible, horrible, awful, and something you don't need to have. И сейчас я верю, что я могу получать деньги просто за то, что я есть. And now I believe that I can receive money just because I am. И правда, еще есть над чем поработать. But there are things still on which I need to work more, but yeah, it has changed. Cool. Have you been receiving more money in your life? Ты получала больше денег после прочтения этой книги? Стала получать больше денег? Да, однозначно. И более того, я эту книгу купила с учетом пересылок и доставки в 3 раза дороже, чем она есть. So yes, definitely. And I bought this book
3 times more than it really costs because I paid for the delivery and so on and for different, things to get it in hardcover. И тогда я сразу решила, что я выжму из нее все соки. And then when I received it, I decided that I would, squeeze it hard to get everything out of it. Smart. Очень умно. Очень умно. So have you received more than you paid for the book? Ты получила больше, чем ты заплатила за эту книжку в итоге? Со всеми своими Да. затратами? Прям вообще да. Yes, definitely, yes. A big yes. Beautiful. So, Очень красиво, да. and thank you, Natasha, because one of the things Спасибо. I know is that anytime I'm looking at having more money in my life, which is almost always, И это правда, когда мне нужно больше денег, чем у меня есть, и это правда всегда так происходит. the greatest way to create that is by reading the How to Become Money and doing the How to Become Money workbook. И чтобы это изменить, чтобы получить больше денег, самый прекрасный способ — это еще раз сделать вот это учебное пособие «Как стать деньгами». One moment, there's a... Сейчас, People... подождите секундочку. Кто-то там то ли стучит ему в окно, либо что-то происходит. О, спасибо за ваши комментарии. Да, Екатерина написала, что вообще наизнанку вывернулась реальность, отношение к деньгам тотально другое. Гуля написала, что читала один раз, и у меня больше денег. Да, интересная точка зрения тоже ушли. Чувствую щедрость и благодарность. So, Connor, we have several comments in the chat. So, Ekaterina has written that her reality has turned upside down and her attachment to and her actually how she takes money now is totally different. And she's really grateful for that. Then Gulia said that she read it only once, but she has more money and all her interesting points of view has gone away. And we have a question. What is the difference between reading and doing this book? Who asked that? That's a good question. Кто задал этот вопрос, да? Коннор, скажи, пожалуйста, а разница между читать и делать задала Юлия. So it was Юля. I can't see. Юльчик, it's written. The name. Юлия Ючик. Юлия, покажитесь, пожалуйста. У вас, конечно, камера выключена, но если вы готовы сказать что-нибудь, будет приятно. Her camera is off. Yeah, so is everybody's. У всех вообще камеры практически выключены. Я тут. Вы здесь. Спасибо. Привет, привет. Я думаю, не надо переводить. So the difference between reading it and doing it is really it's a bunch of exercises. Вот эта разница между читать эту книгу или делать. Вообще в этой книге есть огромный такой набор прямо упражнений. But it's not like labeled, here is an exercise. Но вот там прям не подписано вот это упражнение, которое надо сделать. But it is like, if you had a book that said, go do push-ups, and then go do sit-ups, and then go run for 20 minutes, would reading that book do anything, or do you actually have to go out and do the exercises to get a result? Если бы у вас была другая, например, книжка, в которой было бы написано, вот сделайте там 10 отжиманий, сделайте 20 приседаний, пойдите побегайте. И вот была бы такая книжка практическая, и вы бы сидели дома и не выходили бы, не делали ничего. Вообще, был бы тогда результат от прочтения такой книги? What this book does is it creates more chaos in your reality. Что эта книга действительно делает? Она создает больше хаоса в вашей реальности. Not order. И это не про порядок. Order would be do this, do this, do this, do this. Если бы она была про порядок, там было бы так и написано. Вот начните с этого, продолжите с этим, потом вот это сделайте. This is
exercises laid into the conversations as people have different points of view about money show up. Вот эти упражнения, они так вплетены вообще в разговор всей книги, и по поводу того, чтобы изменять вот эти точки зрения, которые есть у людей, как деньги появляются в их реальности. Reading it is just like you read it. Вот читать это просто, читаем книгу. To do it is to really dive in and say, you know what? I'm going to get vulnerable. I'm going to do everything I can in order to look at where I'm functioning with money. А вот делать ее, это вот так занырнуть в эту книгу и понять для себя, быть уязвимым с самим собой и понимать, где я функционирую не так, и какие точки зрения у меня вообще есть про деньги, которые я могу изменить. And then I'm going to actually do the exercises that might apply to whatever shows up. И потом надо именно брать те упражнения, которые проявляются с той реальностью, которая у вас есть с деньгами в данный момент. So like anybody that's done the How to Become Money workbook. И для всех, кто делал эту книгу, what do you do when you have fear about money? Что вы делаете, когда вы боитесь денег? Нет, наверное, я неправильно сказала. I think I was wrong. I said, when you are afraid of money. Нет, наверное, все-таки, когда у вас есть страх, что у вас нет денег. So it's fear that you are afraid you don't have money, right? Well, fear about it, whatever that might be. Но это может быть любым страхом. Because for some people, getting too much might make them fearful. Значит, я все-таки правильно перевела, потому что можно испугаться и того, чтобы получить слишком много денег. But if you think about fear, or if you think about money, or you have anything about money show up and you get fearful, what do you do? Но вот у вас есть какой-то страх, и у вас есть страх по поводу того, как деньги проявляются в вашей жизни. И если он у вас есть, что вы можете сделать? You can either ask a series of questions. Вы можете либо задать некие вопросы, серию вопросов. You can push the energy outside of you. Вы можете энергию продвинуть через вас. And there's a whole lot of other things that you begin to discover the more and more you read this book. И еще очень много всего, что вы можете начать делать, когда вы будете читать эту книгу и обнаруживать там вот эти вот задания. So does that help, Yulia? Юля, вам это помогло, вот эти ответы? Да, спасибо. Я на самом деле уже читала эту книгу, и просто сейчас, когда Коннор говорил, поняла, что я неосознанно делаю эти упражнения так, и теперь я поняла, что я и так делаю. Julia is saying that she's read this book once, and she was actually doing this book with these exercises she found useful for her, but she was doing it unconsciously. Now, when you were talking, she understood how it goes. Yeah, because Gary always and has always suggested that you do this book. Гэри sorry. Go ahead. Гэри всегда говорил, что эту книгу надо обязательно делать. You do this book once a day for 6 days. И вы делаете это, по крайней мере, 1 раз в день в течение 6 дней подряд. And then you do it once a week for 6 weeks. А потом вы делаете это раз в неделю в течение 6 недель. And then you do it once a month for 6 months. А затем раз в месяц в течение полугода. And I mean, when I started, I could barely answer any of the questions. Когда я начал делать эту книгу, я мог ответить, буквально даже не мог ответить вообще ни на один вопрос. I was like, what is money? Oh my God, I don't know. И он такой, да, вот что такое деньги? Там первый вопрос. Боже ж ты мой, я не знаю. So in doing the How to Become Money workbook, it's about what's gonna work for you. И вот делать, как стать деньгами, это про то, что именно для вас сработает в этом случае. Any other questions? У кого-то есть еще вопросы?
Because for you, Yulia, the fun part will be as you do it more, you'll discover more. А для вас, Юлия, если вы будете... Вот веселье заключается в том, что чем вы больше будете делать, чем больше вы будете открывать для себя. And if you do it with friends, you'll discover what their points of views are with it. А если вы будете делать ее с друзьями, то вы поймете, какие точки зрения есть у ваших друзей. Like Julia Sodas and I really like to read this book together. Вот я читал эту книгу вместе с Джулией Сотес. And I'll see different things when she reads the book, and she'll see different things when I read the book. And И когда мы читали и делали ее вместе, то я видел одни вещи, а она их не видела. Или наоборот, она видела те вещи, которые я даже не замечал. And as we lower our barriers and ask each other the questions, it's sometimes a little easier to really get to what's true for you. И когда мы вместе опускали с ней барьеры и задавали вопросы, то именно тогда вот вместе намного легче дойти до того, что действительно правда является для вас именно. We have a comment from Таня. Я вообще не понимала, о чем она. Спустя год слова встали в предложение, и я поняла, о чем они там говорят. I couldn't understand at all what it was about, and only a year later, the words became sentences, and I got what the sense was. Cool. Это круто. У кого-то еще, может быть, вопросы, комментарии, какие-то свои пожелания? Like, let's do this. Давайте вот так сделаем. I'll do like the very last question. I'll ask it. Я задам вам самый последний вопрос. In relationship to money, В отношении денег, to have an abundance of money in your life, для того, чтобы иметь такое количество денег, как вам бы хотелось, what 3 things would be a solution to your current financial situation? какие 3 вещи станут решением вашей нынешней финансовой ситуации? So what comes up for all of you? Что у вас у всех поднимается в этот момент? И я могу сейчас не точно переводить, потому что у меня, к сожалению, только англоязычная версия книги, я не знаю перевода. I had a comment that I actually have the English version of the book, so the translation is mine. I don't know the original Russian one. That's all right. That's fine. Thank you for the comment. Is that your daughter screaming in the background? Yeah, it's she. She's screaming. Poor girl. What's the matter? What's going on? У меня дочка кричит на заднем плане. Она не хочет, наверное, ложиться спать. И он спрашивает, что там с ней произошло. Что-то, может, не так. She doesn't want to go to bed, actually. And we've just come to the city from the country. And so maybe she doesn't like it here. Да, мы только что приехали вообще из-за города в Петербург. Может, ей не нравится просто дома уже. Она привыкла к даче. So she got used to dacha. А можно мне сказать, чего мне приходит? Can I say what comes up to me for this question, for this last questions? Yeah. Да, пожалуйста. Мне почему-то вот каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, приходит вот прям радоваться, веселиться. И я от этой мысли не могу отделаться, и мне кажется, это немножко легкомысленным, то есть, как будто суждение появляется. И вот это та вещь, которую я еще не проработала для себя в этой книге, да. So I think that when I replying, and I did it several times to this question, I get that I want to be happy and to be joyful, but still when I get this answer, I think it's a wrong answer in a way, and it can be so. So I need to work on that particular thing more and more.
Сейчас Okay. нам Коннор что-то зачитает. So I'll read the very first exercise. The very Я first прочитаю doing. самое первое действие, самое первое упражнение. What is money? Что такое деньги? For some, money is cars. Для кого-то деньги — это автомобили. For some, money is houses. Для кого-то деньги — это дома. For some, money is security. Для кого-то деньги — это безопасность. For some, money is an exchange of energy. Для кого-то это обмен энергиями. But is it those things? Но вообще являются ли деньги всем этим? No, it is not. Нет, не являются. It is energy, Это энергия. as are you energy. И вы тоже являетесь энергией. There is no difference between you and money except the points of view that you give it. Между вами и деньгами нет вообще никакой разницы, только те точки зрения, которые вы присвоили им. And you give it those points of view because you have bought the points of view of others. А вы присваиваете им эти точки зрения, потому что вы их купили у других людей. If you would change that which is your financial situation, Если бы вы изменили свою финансовую ситуацию, if you would change that which is money in your life, если бы вы изменили то, чем являются деньги в вашей жизни, then you must learn to be allowance in all things. вы должны быть в позволении всех вещей в этот момент. But in particular, when you hear a point of view delivered to you, Но в тот момент, когда вы действительно слышите вот эту точку зрения, которая вам доносит, you must look to see if it is true for you. вы должны смотреть, правда ли это для вас или нет. If it is true for you, you have made it an alignment or agreement. Если это действительно правда для вас, то вы с этим согласились и признали это. And you've made it a solidity. И вы сделали из этого плотный материал. If it is not true for you, Если это не является правдой для вас, you either resist and react to it, and you've made it a solidity. вы, скорее всего, этому сопротивляетесь и входите в реакцию, и делаете это также вот этим плотным материалом. Even your own points of view need no agreement. Даже все ваши точки зрения не нуждаются в каком-то соглашении. They need only be interesting points of view. Им надо быть всем просто интересной точкой зрения. What you are, Чем вы являетесь, what you would have, что вы будете иметь, you must be. вам надо просто быть. That which you do not have in you, you cannot have at all. То, чего нет в вас, вы не можете это вообще никак иметь. If you see money as outside of you, you cannot have it. Если вы видите, что деньги находятся за пределами вас, вы не можете их иметь. If you see money anywhere besides within the being of you, you will never have it at all, and there will never be enough from your point of view. Если же вы видите деньги где-то рядом с вами, вместе с вашим существом, вы никогда их не будете иметь. И вам никогда не будет достаточно иметь это из ваших точек зрения. There you are. Вот, пожалуйста. So, It's cool. Это очень круто. yes. We have a question from Tanya as well. А на этой серии будем все главы вместе прорабатывать. Will we go through the whole list of chapters in the series you're going to have? Yes. Да. Da. Ответ да. Da. It's like, because I've even gone through and I've marked down some pretty substantial items. Я вообще просмотрел всю книгу, и я отметил те важные элементы, те вещи, которые я бы хотела затронуть. And there's over 30 actual exercises that you can do for different things. И здесь около 30 разных упражнений, которые вы можете сделать про разные штуки тоже. Like, how many of you spend too much? Сколько из вас думает, что много тратит? How many of you, the moment you have money, you're like, oh my God, I have to start spending it? И в тот момент, когда у вас появляются деньги, вы начинаете думать, о боже ты мой, мне надо срочно начать их тратить. Yeah.
There's a tool in here for that. Для этого здесь есть инструмент. And I'd like to go over it now, but if I probably won't be able to find it. Я бы, конечно, хотела вам сейчас его дать и найти в этой книжке, но, возможно, я не смогу его сейчас найти, я попробую. That's why the series has to be 10 calls long, so we can go over everything. И поэтому серия обязательно должна быть из 10 звонков, потому что нужно пройти по всем вопросам. Ребенок у меня не успокаивается. My daughter is still crying. Yeah. What is up, honey? I swear. Соответственно, серия начинается буквально завтра, 28 июня, и с промежутком в 2 дня будет 10 звонков. Первые 4 звонка уже назначены. So we start tomorrow from 27th of June. Yeah, we do. And go forward. Yeah, we've got the first 4 days scheduled, and then after that, we will schedule more, or while we're doing it. So people can actually sign up before we do call number 4. Once call number 4 is finished, I don't believe anybody, we're going to say no more signing up. Получается, что 4 первых звонка, они запланированы на 27-30 июня и 3-6 июля, и вы можете к нам присоединяться в течение 4 этих звонков, но после 4-го звонка, когда он прошел, уже точно присоединиться нельзя будет. So if you're someone that really would like to join, Если кто-то, кто действительно хочет присоединиться, and really, if you get the sense that this will make you money, like how much, like if you're like, oh my God, I have to do that program, because you get a sense that it's going to create so much for your life, please do и it. если у вас, может быть, вот такое прям ощущение, что вот это сделает вам деньги, если у вас есть это, и вы ощущаете, что действительно так может произойти, пожалуйста, обязательно присоединитесь к нам. We have a reply from Tanya who wants to join. Таня написала, что хочет, да, к нам присоединиться. Yay. Woohoo! I want you to Круто join как. too, Tanya. Я тоже хочу, чтобы ты присоединилась к нам, Таня. It's like, if you desire to join, please get the book and do it. Пожалуйста, если вы действительно желаете присоединиться, купите книгу и давайте сделаем это вместе. And ask for the money to show up. И просто попросите, чтобы деньги появились. Whatever that looks like for you. Как бы это ни выглядело для вас, просто сделайте этот запрос. It's like, I know exactly what it's like to like look at a class and go, oh my God, I so want to do it. But then instantaneously have the point of view, I don't have the money. Я знаю, как это вообще смотреть на класс, думать просто в голове, что я хочу туда попасть, мне он очень нравится, но в тот же момент иметь вот эту точку зрения, у меня нет денег на него. You don't have to go to the point of view of, I don't have the money. Вам не нужно идти в эту точку зрения, что у меня нет денег. You can go to the question of, where can I get the money? Вам нужно в этот момент отправляться в тот вопрос, где мне взять эти деньги, да? Где я могу их получить, эти деньги. Таня is writing, sorry. У меня, правда, появилась такая точка зрения, но мне уже ничего не поможет. Это означает, что ты точно с нами. So she says, I definitely got that point of view, but at the moment I understand that nothing will help me. So I have asked her, so you've decided finally to join? What does it mean? Wait, are you asking me? I'm confused. No. What? Wait, what was the last part? What did she say? Can you just, what she said? She said, I definitely had this point of view that I don't have money. But the continuation is nothing will help me at the moment.
or I can't help it probably. So that's why I've tried to ask her to get more clearly the Russian text. What did you ask her? So that she will comment on her Russian sentence. Okay. Because I can't quite understand totally and completely what is she meaning by this Russian half of the phrase. Okay, thank you. Because when you can't understand what she's saying, I go into the same world of what the fuck, I don't understand what anybody's saying right now. And I get really Да, и он confused. просто, да, в тот момент, когда я не очень поняла, как именно Таня поборола свою интересную точку зрения, он подумал, что в этот момент он вообще ничего не понимает. Well, the truth is, Tanya, have you already decided that you don't have the money? Таня, ты уже решила, что у тебя нет этих денег? How many of you do that? You go, I don't Сколько have the вообще из money. вас это делает? Сколько из вас вообще делают так, что говорят, у меня нет денег? Da, It's a yes. I know. What does that create, Tanya? Да, я все понимаю, я все знаю. Что это создает для тебя, Таня? Don't do, I don't have the money. Do, where can I get the money? Do, Не делай, что у меня нет денег. Или, да, делай, где мне надо получить деньги. how many of you say, I want more money, I want more money? Сколько из вас говорят, я хочу больше денег, я хочу больше денег, я хочу больше денег? I want means I lack. Вот когда вы говорите «я хочу», это значит, что у меня есть недостаток. It means you don't have the money. Это значит, что у вас нет действительно этих денег. And then in that moment you'll go, but Connor, I don't have the money. И в этот момент вы говорите, да нет у меня этих денег, Коннор. What the fuck is this? Is this oneness? Это вообще о чем сейчас было? Это вот по поводу какого-то единения или о чем? Are you interested in oneness? И вы вообще интересуетесь вот в этом соединении сейчас? Или что вы хотите этим доказать? Do you believe in ask and you shall receive? Вы вообще верите вот в то, что если вы запросите, то вы получите? When you say, I don't have the money, what are you asking for? Когда вы говорите «у меня нет денег», что вы в этот момент запрашиваете? Or have you stopped everything? Или вы в этот момент вообще все останавливаете? No, Tanya has written she has the money for the club. Cool. Таня написала, что именно на то, чтобы в клуб, как стать деньгами, класс пройти, да, у нее есть деньги. Это классно. But notice that what if you had a different reality? That you knew you always had the money, you just had to figure out where to go get it. А что, если бы у вас была совершенно другая реальность? У вас всегда есть деньги, и просто вы должны в этот момент понять, где пойти и забрать их. I mean, like, do I have the money? No, I'd have to go to the bank first. Вот у меня есть сейчас деньги? Нет, мне надо сначала пойти в банк. But what if you had the same point of view about all amounts of money? А что, если бы вот такая точка зрения у вас была про любую вообще сумму денег? Everything that doesn't allow you to perceive, know, be, and receive, that you can ask for money and it will show up in your life, will you destroy and uncreate it all? Пожалуйста, все, что не позволяет вам воспринимать, знать, быть и получать, то, что, если вы запрашиваете деньги, то они у вас проявляются в любом количестве. Рассоздайте, пожалуйста, это уничтожьте. Right and wrong, good and bad, pocket pot, all nine shorts, boys and beyonds. Now, if you ask and it doesn't show up tomorrow, are you going to tell me that I'm full of shit? А если, например, вы запросили, а завтра они у вас не появились, вы что, скажете мне, что я вообще тут вам какую-то ерунду навешал на уши? That asshole, he told me to ask and it didn't show up tomorrow. What a Вот dick. этот вот, да, вот придурок мне сказал, что я должна запросить, а у меня ничего не проявилось на следующий день. Он полный урод. It's like when I went to my very first level, like my very first choice of build possibilities class. Когда я первый раз был на классе «Выбор возможностей»,
somehow I realized that the universe is like your best friend. Я каким-то образом смог понять, что Вселенная вообще является вашим лучшим другом. Like all the molecules in the universe are your best friend. Вот все молекулы в этой Вселенной, они ваши лучшие друзья. If you ask, they will do everything they can to deliver it to you. Если вы запрашиваете, то они сделают все вообще возможное для того, чтобы доставить вам это. It's just a matter of time. Ну, это да, это займет какое-то время. Like if you're at dinner with friends Если вы пришли на ужин с друзьями, and the salt is not within your reach, и вы не можете дотянуться до соли, do you ask someone to pass you the salt? вы же просите кого-то, чтобы он вам ее передал. Will you pass me the salt, please? Да, вы же говорите, передай мне, пожалуйста, соль. What if that's how you could ask for money? А что, если вы также можете попросить про деньги? Universe, will you pass me the money now, please? Вселенная, не передашь мне, пожалуйста, деньги сейчас? So everything that doesn't allow that to show up for all of you, Все, что не позволяет этому всему проявиться для всех вас, will you destroy and uncreate it all? рассоздайте, пожалуйста, и уничтожьте. Right, wrong, good, bad, pop, all nine shorts, boys and beyonds. And if you can, notice when you think, I don't have enough money. И если вы сможете, пожалуйста, отмечайте вот эти мысли, которые у вас есть. У меня нет достаточно денег. And you instead ask, what can I be or do to get this money? И вместо этого задавайте вопрос, чем я могу быть и что я могу сделать, чтобы получить их. Or if you just asked, hey, universe, can you get me that money? И просто можете сказать, хей, да, и Вселенная, можешь мне доставить эти деньги? Different reality. Вообще другая реальность. So I thank you all for joining today. I hope this was extremely useful. Спасибо всем вам за то, что вы присоединились сегодня ко мне, и надеюсь, что это было нереально полезно для вас. If there is any class, any telecall, or anything you'd like to do in the future, just use this. Just ask. И если есть какой-то класс или звонок, который вы хотите посетить, просто используйте вот это в будущем обязательно, просто запрашивайте. And acknowledge it when it shows up. И принимайте это, и признавайте это, когда это проявляется. Oh my God, I asked for this. Просто, да, вот, я же попросила это. This is so cool. Это так круто. Woo! Yeah, like that. So everything that you have asked for and you've received that you haven't acknowledged, will you acknowledge all of it now? И давайте все, что вы попросили, а потом это проявилось у вас, но вы это не признали, давайте все вот это признаем сейчас. Right, wrong, good, bad, pop, all nine shorts, boys and beyonds. Even if it was something you hated. Даже если это что-то, чего вы потом возненавидели. Like a husband, you know, like, oh my God, I want a husband. Yay, I got married. Oh my God, he sucks. Например, да, вот вы хотели мужа, и потом, боже мой, я вышла замуж, какой прекрасный муж. А потом, боже, нет, меня тошнит от него уже. It's all right. Just Да, всё в acknowledge порядке. that you asked for it. Все в порядке, просто признайте, что вы запрашивали это. And now you can choose something different. А теперь вы можете выбрать нечто другое. Unless you asked for a kid, you can't really choose something different now. That's the one thing that you can't get rid of. Но только если, да, это не дети, потому что это такая вещь, от которой нельзя избавиться. Нельзя избавиться от детей.
And even if you did manage to get rid of them, like they killed themselves or something, you would feel like the worst parent ever because you would be like, there was that one time that I thought about my son leaving and then he killed himself and it's all my fault. И даже если вдруг вам удалось от них избавиться, например, ну не знаю, они убили себя, и вы потом всю жизнь такие думаете, боже ж ты мой, я самый-самый ужасный родитель вообще на этой планете. Я хотела избавиться от моих детей, они себя убили. Все, я больше себя никогда не прощу за это. Okay. Apparently that wasn't as funny as I thought it was going to be. Не, ну это как-то было не весело. Может, я плохо перевела. Вот, как я думала, что будет весело. That must not translate well. Oh, I did say it. No, I just mean like energetically. It must not translate well. Like it's... Он говорит, нет, наверное, энергетически как-то я неправильно передала. Я говорю, что я неправильно, может, перевела на русский язык. All right. Ladies, and Итак, maybe there's a gentleman out there somewhere. леди, и, может быть, там где-то есть джентльмен, которого я не вижу. Thank you all so much for joining. Спасибо, And, что присоединились. you know, if money is something you'd like to have more of in your life, Если деньги — это что-то, что вы хотите еще получить больше в своей жизни, or if you'd just like more ease with creating anything that you'd like to create in your life, или, может быть, есть что-то, что вы хотите создавать больше в своей жизни, and I highly suggest you get this book я реально рекомендую вам купить эту книгу and do it. и сделать ее. And if you do it and you get $200 US plus the amount you spent on the book, I think you should probably come to my class. И если вот вы ее купите, и потом вы заработаете и сейчас получите $200 в плюсе, то вам точно нужно выбрать мой класс, который завтра начинается. Just my interesting point of view. Это вот такая у меня интересная точка зрения, да. Natasha is saying that it's often that she doesn't believe that she asked something, she received it, and it showed up, but she thinks it was just by chance, like a coincidence. Да, Наташа написала, что ей кажется, когда что-то проявляется в ее жизни, это случайность, она не верит, что это на запрос ей ответили. Interesting point of view. You have that point of view. Интересная точка зрения, что у тебя есть эта интересная точка зрения. И такая точка зрения, да. I mean, you can't possibly be that potent. Ты действительно не можешь быть такой могущественной. Because if you did actually acknowledge that you were that potent, Потому что если ты действительно признаешь, что ты такая вот могущественная, что можешь это создавать, then you'd obviously have to start asking for more and have like a way cooler life. тебе, очевидно, надо запрашивать намного большее что-то, чтобы иметь круче свою жизнь вообще построить. Да. Damn. And you just made me realize how much I've been settling. Черт, да, и ты мне сказал, да, сейчас вот это, когда сказала, я подумала, что я тоже как-то свою жизнь немножко устаканил. I've been very much like, oh, I guess I'm okay with this, and I guess I'm okay with that. Я такой подумала, ну, вроде бы у меня вот это хорошо, и вот это уже так хорошо. Rather than asking, Вместо того, чтобы запросить, what would it take to have that? что еще потребуется, чтобы иметь вот и это еще. Yeah, like that. Да, вот прям так. But then you're like, no, if it doesn't show up, that means I'm a failure. Ну вот просто потому, что я буду думать, если это, например, не проявится, то я вообще ничего не могу. I must suck so bad at asking. Я вообще, наверное, полный отстой в том, что запрашиваю. Rather than, what's it? Can I have that? Can I have that? Can I have that? Can I have that? I'd like to have that. I'll have that. А надо просто говорить, я бы хотела вот это, и еще вот это, и еще вот это, и еще вон то, пожалуйста. Any of you ever done with that with a man? Вы так делали когда-нибудь со своим мужчиной? I'll have him. Я вот этого беру. Yeah, you have. Да, конечно, делали. I can see some of you even smiling, knowing that you've been able to do it. Я вижу, да, что вы улыбаетесь, потому что кто-то прям признает, что он это делал.
And did you know exactly what you had to be and do to get him? И вы же знали, да, как вам надо быть, что делать для того, чтобы получить его? So everything that doesn't allow you to perceive, know, be, and receive, that you already know exactly what you can be and do to И все, get the что не, money you'd like to have. и все, что не позволяет вам воспринимать, знать, быть и получать, то, что вы действительно уже точно знаете, что нужно делать, чем надо быть, чтобы получить то количество денег, которое вы хотите получить, Will you destroy and create it all? рассоздайте все это, уничтожьте. Right and wrong, good and bad, talk about online shorts, boys, and beyond. Cool. Well, thank you all so much. Круто? Да, спасибо вам еще раз большое, что вы здесь. I am going to go apply my own tools and make way too much fucking money. Я пойду сейчас воспользуюсь всеми этими инструментами своими, которые у меня есть, и буду зарабатывать и получать много-много денег. Thank you. So if I don't see you tomorrow, I really do hope I see you some other point in time. И даже если я не увижу вас завтра, то надеюсь, что увидимся с вами в какое-то другое время. I'll keep doing all sorts of things and bits and things and so on and so forth. Да, у меня будет куча всякого вообще. И то, и другое, и всякие разные классы, поэтому присоединяйтесь в будущем. And hopefully the borders will open at some point in time so I can make my way to Russia. И я очень надеюсь, что в какой-то момент все-таки границы откроются, и я доеду до России. We're waiting for you. Good. Ждем Коннора. Пока-пока. Thank you so much. Yeah, see you. Thank you so Bye-bye. much. Спасибо Пока-пока. большое.